வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் தென் ஜேஎஃபெக்ட் வேல்யூ முடிச்சிருந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஆஸ் பர் சிலபஸில் தென் மாஸ்ஃபெக்ட் தான் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். ஸோ தென் நம்ம அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறவங்க ரெகுலர் கிளாஸஸ் தென் டெஸ்ட் பேட்ச் தென் டிபிஎன் அகாடமி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணோம். அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அதுக்கான கான்டாக்ட் டீட்டெயில் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் ப்ளஸ் டெலகிராம் லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுற நண்பர்களே. ஸோ தென் மீன்வைல் 10 minute கொஷின் பேங்க் தென் 10 minute ஸ்டடி மெட்டீரியல் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அது டீட்டெயில் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க நண்பர்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். யூ கேன் கெட் த டீட்டெயில் அபவுட் ஸ்டடி மெட்டீரியல். ஓகே. So then question number 1 from MOSFET. So then MOSFET stands for, sometimes there should be asked like this, a direct question. Okay, then which one is MOSFET stand for? Then metal oxide semiconductor field effect transistor. So option A is correct. So then MOSFET oda stands for then metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, sometimes question வரலாம் அது மாதிரி. Okay. So then MOSFET as முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம், then FET as a high input impedance then low output impedance. So அதே மாதிரி MOSFET is a very high input impedance. Option A is correct. Why? Because then due to insulated gate then MOSFET have higher input impedance. So why? Then MOSFET has high input impedance due to insulated gate. So that is the reason then MOSFET have highest input impedance of all resistance. So நம்ம தனியா ரெகுலர் கிளாஸ்ல ஒரு டேபிள்ல நம்ம போட்டுருக்கோம், FET plus JFET then MOSFET. ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணீங்க. So then question number 3, then the two main types of MOSFET. So what are the two types? The option A is correct, enhancement and depletion type. These are all the two types occurred MOSFET. Okay, these are all the two operational mode in MOSFET. One is enhancement and another one is a depletion type. So இதில இருந்து நிறைய क्वेश्चन கேட்கலாம், பட் ரொம்ப பேசிக்கா தான் இருக்கும் क्वेश्चन. So like this. Okay. So then question number 4, in enhancement type MOSFET then channel is formed. Which one is correct? The option is, there should be the enhancement MOSFET is normally off. So the channel from the gate source voltage, the option is B. Okay, by applying gate source voltage then above threshold voltage only தான் then enhancement MOSFET வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, these are the most important questions. ஓகே, எப்போ enhancement MOSFET ஃபார்ம் ஆகும்னா then gate source voltage வந்து எப்போ above VGS, there should be above threshold voltage. Okay, threshold voltage. So this is the condition for enhancement MOSFET. So sometimes இப்படி கேட்கலாம், then VGS is lesser than greater than 0 or constant. So அதே மாதிரி in depletion type MOSFET ல the channel conductivity can be which one is correct answer? In depletion MOSFET ல channel conductivity நால என்னது? This is the keyword. எப்பவுமே conductivity கேட்டால என்னது? That should be increased ஆகும். But in depletion MOSFET ல it occurred both increased and decreased, because then depletion MOSFET can operate in enhancement mode or depletion mode. Okay வா? So depletion MOSFET வந்து ரெண்டுதிலுமே ஆப்ரேட் பண்ணலாம், enhancement and depletion மோட்லயும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம். So that's why both increased and decreased. So option C is correct. Okay. So then question number 6, the oxide layer in MOSFET is typically, which one is correct? It should be easy question. There should be silicon dioxide. It should be a basic types. So then insulator நாலே உங்களுக்கு வந்து MOSFET நாலே silicon தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். ஓகேவா? So that common gate insulator in MOSFET is like silicon dioxide. Okay. So then threshold voltage, so it is represented by like this. Okay, so the threshold voltage
in MOSFET threshold, which one is correct answer? So then threshold voltage is minimum. எப்போ minimum இருக்கும்னா then gate source voltage ல for conduction பண்ணும்போது it should be a minimum in threshold voltage. அப்போ which one is correct? The option A itself right. So then voltage where drain current start to increases. So that is the correct answer. Okay. Because when எப்போ வந்து threshold voltage in MOSFET ல எப்போ இருக்கும்னா there should be a minimum when gate source voltage for conduction. Okay, so then option A is correct. So then which MOSFET type is normally off device? Okay, then which MOSFET is normally off device? So this is the keyword. Then off device nale then enhancement type. Okay, because the normally off na எப்போனா then gate source voltage exceeds threshold voltage. Okay, அப்போ then option B is correct. Enhancement type sometimes depletion போட்டுருவாங்க. So enhancement off device, normally off device வந்தாலே enhancement type ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, so in CMOS technology then MOSFET are usually used in, that should be both analog and digital circuits. Okay, then MOSFET used in there should be various applications like then power, then switching and amplification. Upon both analog and digitals. So then question number 10, then MOSFET are more susceptible to damage from எதனால, from which one? There should be a, the option will be C, then static electricity. There should be ESD. Why means because it should be insulated gate is sensitive to static charge. That is the far more susceptible to damage. Okay. So then question number 12, in MOSFET that body terminal is usually connected to the correct option is there should be a source. Okay, that should be the to prevent the body effect, then body is tried to only source. So maybe the question may be like this. Okay, இப்படிதான் வரும். So in question number 12, in MOSFET operation then sub threshold conduction occurs when எப்போ, when gate source voltage is lesser than threshold voltage. Option A is correct because then threshold conduction is weak conduction, then below the threshold voltage. Okay, so these are all the important question from topic MOSFET. Okay, I hope this video is useful those who are preparing the examination. So then upcoming videos we have to discuss about then next topics. Okay, so don't forget like this video and subscribe our channel for further updates. So அதே மாதிரி உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம எவ்வளோ படிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம டெஸ்ட் அதிகமாக கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணணும். ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு எது மாதிரி கொஷின் கேட்குறாங்கன்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ ஒரே படிச்சுட்டே போனாலும் there is no use. Okay, but it should be a good, but moreover revision, எந்த அளவுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம டெஸ்ட்டும் நிறைய அட்டன் பண்ணோம். ஓகே, we meet in the next video. Thank you.